pamusoro penyaya yakataurika musi wakaitwa musangano nemacomrades vachitsigira president wedu vaMugabe nemashoko akanga abudiswa munhau achinzi abva kumawalcatels pane chipepa chakaverengwa nyangwe changa chisina wakatisaina. Sure kwese uku nguva dzakawanda dzaitika zvakaitika musuya zvakamboitika zvakare, asi ndikanyarara kwete kuti neni sina mhinduro. Zvakawanda zvaitika musangano zvinobata zita rangu ndisingadzoreri nekuti tine murayiro muZANU-PF wekuchengetedza chimiro chomusangano. Hazvikodzeri kuti vatungamiri vemusangano mutukane pachena, kukwira pachiuru muchitukana hazvibvumidzwa nemurayiro wedu wemusangano. Kana tine zvatingida kutaura kana kubvunza kana kupikisana, tine matare okuzvitaura. Saka ndo zvananga ndichita kana ndaona zvakadai ndichinotaura kumatare. Zvinozvoita kwazvimudare mungava mucenter committee, mungava zvizhinji hazvibudi kunze, ndo mavakiri atinoita musangano wedu. Asi taona kuti izvi zvikamba zvinda mberi. President vaMugabe musi wacho paZANU-PF headquarters Zimbabwe iyi vakazoti ai vakuru muchinenerwa zvamunonenerwa izvi chipindurai kuti nyika izive, vanhu vazive, musangano uzive, nokuti zvanyanya kuramba zvichingotaurwa ndatingarambi takanyara vanhu vazozivi kuti chikwadi chiri papi. Zvakodzera kuti tipindure. Saka ndapindura ndichiratidza kuti ndichirondedza rwendo rwangu ndakafamba sacomrade for 54 years ndiri musangano, ndichiratidza kuti kufamba kwandaita ndakapa mabasa vepamusoro-soro nderokuti mu1977 ndakasumudzirwa napresident vaMugabe kuita mukuru weseguranza muZANU-PF, Seguranza Security, SAP, Vice President, and the National Executive, which is now called the Politburo. Tikafamba rwendo chatoziva ndechekuti president wedu ndiyo musimboti womusangano, is the only center of power womusangano wedu. Ndo zvataita enforce musango makomrades ose. Comrade umwe neumwe aiziva kuti president wedu vaMugabe party yedu iZANU-PF. Gwara romusangano raibva kumusangano, kuleadership yomusangano. Tese taitora mhiko iyoyo. Saizvozvo homwe takava nevakapanduka vabuda mugwara remusangano. Vamwe taidzidzisa tivasa kuChitepo College kuti vati vadzore pfungwa dzavo vachidzokera futi murevolution. Vamwe vanenge vakaomesa musoro taivachengeta. Saizvozvo tazosungunuka zvakare, president vakava nokuvimba neni zvakare, vakandipa chigaro chokuita minister wesecurity tichango 1980 patakauya paya. Tikafamba nendima ndikazina maminister akawanda tizamanhasi pandasvika pano. Izvi ndotaura pamusaka zvakataurwa nevamwe vangu vari mucentral committee vamaminister vakataura zvavakataura, ndikuti manyepo avanotaura vachiti ndinoziva pamusoro peLacosta, ndinoziva pamusoro pemawo veterans akanyora zvisingawirirani nemusangano, ndikuti kwete, handizivi kuti Lacosta yakabva nokupi, ndeani, inoitei, zvose zvandizvizivi. Ndofunga mutauro wazvo ndiangaziva mufambi wezvire parware muzivi wayo. Isu
pamusangano wedu weZANU-PF kana pane zviripo munhu anotongwa nechokwadi, mafacts aiswa patebhuru kuti izvi zvakafamba zvakadai, izvi zvakafamba zvakadai, zvakafamba zvakadai. Zvino nanhasi uno president vakasarudza vatungamiri vemusangano vari mucenter committee vamwe vari muvhurigura maminista kuti nema-US security medu intelligence kuti vaongorore kuti pepa rakanyogwa nani nekuti harina kusainiwa. Nanhasi kungoti nhasi neFriday kuswera nezuro hatina kuwana mukana wekuita defense and security meeting yatinoita nechishanu. Ndopadai pakawana report racho. Ndinorangara kuti next Friday tinowana report racho rinozotibudza kuti vakaita izvi ndivanani, mazita acho abude pachena, kwete kunenderana muzarima. Hatizvitambiri izvozvo nokuti tinozowana mangwana tozonyara tawana kuti zvotatichimanya nazvo hazvisizvo. Zvimwe unozowana kuti watsvaka nganga yabata mai, ndo nyaya iripo kuti kwete hazvisizvo. Saka ndikuti kunyaya yeZANU-PF aya manyepo ari kutwa nechigrupu ichocho chinotaura manyepo iwawa, manyepo avo zvavakananga handinge hazvizivi kuti vakananga vanotumwa nani, handinge hazivi, asi havangangomuki vaita zvavari kuita izvi. Pane vanovatuma zvose zvichabuda pachena kuti vanotumwa nani, kuti zvigodini, vanovumbirei nhema dzinozoonekwa kuti nhema saizvozvi zvinhu zvabuda pachena. The party has mechanisms. There is the Central Committee, there's the Political, there's Congress. There is not a single person in ZANU-PF who makes a decision for the party. ZANU-PF is based on the majority rule. So whatever decision is to be taken must be a collective decision, not an individual decision of an individual. No. We always believe in consensus and collective decisions. Okay. I'm Gabi. Let's talk about Ghana. Myself. That's what I was saying. Right? Uyu ndi Kadungure. Nditi Kadungure. Kusangwana yatika. Ndinoona sokuba midzi. Vanhu vaMugabe. Uyu ndi akashani akapresident. Ndinoona Mugabe ka nditongo. Vamuzende vasiti ndisamu. Apa I was prosecuting Ugare Bumbo in Sango. I was the prosecutor. I had been already qualified as an advocate. So then I got prosecuted on Ugare Bumbo. Una Afradra. Ndini Afradra. Kusam. I'm going to delete. Tongo yasero koyo akariba kufura president. Yes. So who inspired you to start joining prison? What actually happened was during my trial in May 1965. Of course, I was being tried under the Law and Order Maintenance Act, death penalty, for undergoing foreign military training, and of course blowing places here in the country, like I blew the locomotive in Fort Victoria then. The lawyer who defended me was J.J. Won, was Calvin Holderness. He was a very brilliant white lawyer. I admired that very much. Then when first I was sentenced to death, of course. Then I was at most of age when I went and military training in Egypt in March 63. I was below 21. So that saved me from being hanged, because the age of majority that time was 21.
and I first went for a military training in Egypt before I was 21. That saved me. So after I was reprieved and given 10 years, I spent the first 2 years at the Salisbury prison, and then spent some time at Zimbabwe, and then I spent another 7 years at Kami Maximum Prison. I began studies at Kami Maximum Prison, but inspired by J.J. Horn, who was the advocate who defended me in the process of my persecution. Okay, and taking into consideration all these years you took in prison, what value do you give to the freedom of Zimbabwe? Look, when the background is longer, I joined the struggle not in Rhodesia. I joined the struggle in northern Rhodesia in 1959. When I was at Hodgson Technical College, recruited by Nalumino Mundia and the Marimbo Spara, when we were at college, to join UNIP. And they were the Youth League. Then when I got expelled in 1960, I became the secretary of UNIP Youth League under Tengiswayo Banda. That's the background. I had also gone to Northern Rhodesia because my father had been expelled in Rhodesia here as a result of removing a will of a LDO, Land Development Officer, in Shabani, who had come to our village, Chief Mapanzi, to stock cattle at the village. So there was an old woman who had 5 cattle, and this stupid white man said she must sell 2 and keep 3. So my father, who was son to Mapanzule, Nangagwa, said no, that should not be done. He said he was the boss, and they removed. And they said she must sell 2 on the little card. Then my father and his cousins and brothers removed 1 will from the Land Rover of this LDO, the Land Development Officer, at the deep tank. Removed it and took it up the hill. And say, if you say that old woman should live on 3 cows, you go back to Shaban on 3 wheels. It was on that basis that my family was killed out of here. So I had that initial grudge as a young person against the whites. But as we grew up and as I was exposed to politics in Northern Rhodesia then, I also felt we must get our independence from the whites. That's how I joined. In fact, I was recruited to join the Rhodesian politics at the time by William Sarura in Zapu. And when I went for military training, first I went for under Zapu, not ZANU. But I joined the ZANU in 1963 when it was formed. Okay, thank you. Our ambassador to Cuba, Guinea, Zimbabwe. Really? That's myself. That's Wangadu. That's Fox Gara, General Zunash. Yeah. I think Tom is in France.